Bali, para ma-type nyo po o ma-insert yung enye sa inyong document, press and hold lang po yung Alt key plus 164. Automatic po lalabas na po yung enye nyo. Doon naman po sa malaki, press and hold nyo lang din po yung Alt key plus 165. Press and hold po yung Alt key, 165. So, malaking enye na po siya nun. Kung hindi po siya gumana sa ganyan na press and hold Alt key plus 164 at saka press and hold Alt key na 165 na enye, ang gagawin nyo lang po dito po sa keyboard nyo rin, bali press and hold nyo rin po yung control plus shift plus tilde tapos po N. Bali, control, press and hold po, control shift, tilde, tapos po release nyo, plus N. Bali, control shift, plus tilde, release po, plus N. So, lalabas po yung N yan na maliit. Doon lang po sa malaki, ganoon din po, press and hold, control, plus shift, plus tilde, tapos po, ang i-release nyo lang po, yun pong tilde. Naka-press and hold pa rin po yung press and hold pa rin po yung control plus shift. So, bali po, control shift, tilde, tapos po, release nyo lang po yung tilde, tapos po, N. Yan po, meron na po kayong malaking enye po. So, pag hindi po umokay yung press and hold Alt key plus 164 or 165, ito po yung pwede nyong gawin. Press and hold, control plus shift, plus tilde, tapos po, yung isa po, press and hold, release nyo lang po yung tilde, tapos po, shift N. Okay po.